Hello everyone, zdravo svima and welcome to new episode on Serbian For You channel. Dobrodošli. In the last two episodes we were in Kotor and Perast, and today we are going on the other side of Montenegro. We are going to Bar, city under Ottoman rule for centuries where Turkish influence still resonates. But the Ottoman Empire didn't just leave architectural marks, it transformed culture and even language. So be sure to stay with me until the end of the episode. We will have a mini lesson about their influence on our language. Let's go. Hajde, idemo. Bar je najveći grad na crnogorskoj obali. On je vezan za more i luku, glavno mesto konekcije sa drugim gradovima i zemljama. Ali ovog puta mi ne idemo u novi deo grada, nego 4 kilometara dalje u Stari Bar. Stari grad Bar je veliki stari grad sa tvrđavom na 200 metara nadmorske visine, ispod planine Rumije. To je jedno od najvećih arheoloških mesta na Balkanu sa ostacima oko 600 građevina iz različitih perioda. Od 16. do 19. veka, više od 300 godina, grad je bio pod kontrolom Osmanske imperije. Iz tog perioda je ostao veliki kulturni, arhitektonski, religiozni i jezički uticaj. Pre ulaza u samu tvrđavu možete vidjeti čaršiju, glavnu ulicu koja je bila centar kupovine i prodaje. Čaršija je tipična za osmanske gradove. Ova ulica ili čaršija ima kaldrmu, and we will talk a little bit later what kaldrma is. Sa leve i desne strane ulice je veliki broj restorana, kafana i prodavnica suvenira. Mi smo ovde probali odlične baklave i urmašice, turske specijalitete, i domaću kafu. Takođe, ovde možete probati pivo ili vino od Nara i mnogo druge ukusne hrane. Idemo sada unutra da vidimo staru tvrđavu. Ono što prvo primetimo posle ulaza u tvrđavu je da je veliki broj zgrada kompletno ili delom uništen. Primarni razlog za to je zemljotres iz 1979. godine. Još uvek se radi na rekonstrukciji zgrada sa planom da tvrđava vrati stari izgled. Iza mene se nalazi ono što je ostalo od Franjevačkog manastira Svetog Nikole. Manastir je napravljen u 13. veku, ali je kasnije pretvoren u džamiju, a onda početkom 20. veka je uništen u eksploziji. Danas je jedan deo rekonstruisan. Iza mene se nalazi crkva Svetog Jovana. Iako izgleda staro, ova crkva je
izgrađena početkom 20. veka, ali na mestu stare crkve koja se pominje još u 13. veku i to je bila crkva Svetog Petra. I ovdje se nalazila još jedna pravoslavna crkva, crkva Svetog Đorđa iz 12. veka. Ona je pretvorena u džamiju u 17. veku za vrijeme turske vladavine, ali je uništena u eksploziji u 19. veku. Na mestu starog grada je bilo života još u praistoriji. Ovdje su pronađeni predmeti još iz perioda od 8. do 5. veka pre nove ere. Neke od tih predmeta možete vidjeti u ovoj zgradi. Arheolozi kažu da je ovdje na mestu starog grada Bara bilo života još u praistoriji. Ovdje se mogu vidjeti neki ostaci iz tog perioda kao i iz kasnijih perioda iz Rimskog carstva, iz stare Grčke, ali i kasnije Vizantije i slovenskog utjecaja. Došli smo na vrh tvrđave i odavde imamo prelep pogled na ceo Bar. In this episode, you heard some words that you may be not familiar with, like kaldrma or çarşıya. These words are actually Turkish words that we use in our language, but they are borrowed from a Turkish language. Nowadays, we have thousands of words like this in Serbian language, so they're very important for us. And now we're going to talk a little bit more about words that I mentioned in this episode. The first word that I mentioned was çarşıya. Çarşıya is the word for commercial heart of cities built under Ottoman Empire. And we used to have a lot of shops, craftsmen workshops, and kafanas in Çarşıya. And also nowadays we have something very similar in Baš Čaršija in Sarajevo, capital of Bosnia and Herzegovina, and also in Mostar we have Stara Čaršija. Čaršija usually have cobblestone street, kaldrma. And kaldrma is the second word from Turkish that I mentioned. Kaldrma is actually a road from Ottoman Empire period, a road made of cobblestones. Nowadays we have something like it in Skadarlija in Belgrade. In Čaršija we used to have, and nowadays we can also find in the streets that I mentioned, a lot of kafanas. Kafana is actually the word for Ottoman coffee house, and it comes from the word kafa, Turkish word kafa, and han, which means house, so that's the word for coffee house. But nowadays, kafana mostly served alcohol. Of course, you can order a coffee in kafana, but people usually go there at night to listen live music and to drink alcohol or something else and to order some food. And nowadays we have the other word for coffee shop, it's kafić.
And also I mentioned two Turkish desserts, baklava and urmaşica. Very delicious. Baklava is the one made with thin pastry layers and filled with crushed nuts, usually walnuts, but sometimes is made even with pistachios. After baking, it's soaked in sweet syrup made of water, squeezed lemon juice, and a lot of sugar. At the end, baklava is very sweet but really delicious one. And the second one that I mentioned was urmaşice. Urmaşice are syrup-soaked cookies shaped like dates. Dates are sweet fruits, and we actually don't have dates in urmaşice, but in Serbia we called dates urme. So that's why we call this cookie urmaşice. And actually that word urme comes from Turkish word hurme, and now we also have that Turkish word and Turkish dessert in our culture. We eat baklavas and urmaşice a lot, especially we eat them in Serbia as well, but probably more in Bosnia and Herzegovina. This wraps up our Montenegro series for now, and in the next episode we are going back to Serbia, exactly in Belgrade. Vidimo se u Beogradu. Ćao!